Aruya must go. Aruya must go. Aruya must go. Isika must go. Isika must go. Mwadhi must go. Mwadhi must go. Mwaniki must go. Mwaniki must go. Mwaniki must go. Mwaniki must go. Yes. Sio siri tena, kwa sababu tayari huyo kiongozi ameingia katika mtandao, na sio siri, kiongozi ambaye anahusika katika mambo ya userati sio mwingine bali anaitwa Pastor Aruya. Pastor Aruya ndiye anahusika na mambo hayo, na yeye ni kiongozi katika conference hii. Tunaomba ya kwamba asiharibu jina la kanisa, atoke mara moja na aombe msamaha ili aweze kurudi kwa maji tena kulingana na sheria zetu za Kiadventist. My name is Elder Charles Ondieki Monda. I take this chance on behalf of the Central Rift Valley Conference to invite you to this second media briefing pursuant to what we had issued earlier at Narok County. Now, the subject of this briefing is on the outcry against the escalating mismanagement, immorality, and leadership irregularities within the Central Rift Valley Conference. I'll be a little bit brief because of time, and the issue we have today is we have 5 items that we need to bring to the attention of the purported leadership of this conference, and we have decided today to issue this statement right at the Central Rift Valley Conference headquarters. So we are talking from the seat of this conference. We have 5 issues to reiterate upon. One is the leadership beyond retirement age. As you can remember, our first press briefing, we said that there are our leaders, some of the leaders within this conference who were due for retirement years ago, but they have decided to stay here, not following the due process or the law as established by our church. So basically, that is why we are here. That's the first item. Now, the second item is the protection of moral offenders. Recently, some things have come out clearly in terms of immorality within the leadership of this conference. One of our members within this headquarters was captured live in doing immoral activities within this county, that is Nakuru County. Number 3, it is the systematic corruption which has reselected within this conference. There is a lot of corruption taking place, and this one had already stopped when we had our legitimate president, that is President Nginga. And immediately, he was forced out through illegal means. Now, the fight of corruption within this conference has come back in full force. That is why we are here. The fourth issue is silence and the complicity of higher leadership. Now, the higher leadership from the CRVC conference is the union. We had written a lot of protesting letters to the union, and no response is forthcoming. So we demand that
there is response from the union. And if not, then it means that they are a part and a parcel of the problem within this conference. The last and the fifth issue is on the election rigging through suspensions and disbandment of legitimate judge boards. As we talk, there is a letter here which I'm going to hand over to the Fourth Estate family, which is illegal. Some of our leaders, pastors, have been mishandled, and they have gone further to mishandle even the church elders. There is one of our church elders who is just here. He has been mishandled through being subjected to illegal meetings which have no parking in our church manuals. Now, our demands are as follows in relation to the issues I have already raised. One, we demand the immediate dissolution of the current CRVC leadership. We again reiterate that we demand for the dissolution of the current CRVC leadership, who some of them have lived beyond their retirement age. Number two, we demand the reinstatement of our legitimate president, who is President Nginga, Stephen Nginga. And by the way, as we talk, our president, who is Stephen Nginga, recognized by the General Conference of the Seventh-day Adventist, is in America, representing the CRVC conference. So the one who is occupying this office behind me here is illegally in that office. Yes. Now, number two, we demand, that is number three, we demand for immediate investigation of moral and financial offenders. Within this conference, there is one leader who is so immoral to the extent now that things are done in the open. The leadership here behind me have recommended that investigation be done, and we have got credible information that the illegally members or leaders within this conference are trying to protect this pastor. We demand that he is removed from office immediately. Number four, we demand for the annulment of pastoral suspensions. Remember, we had gone to court. We obtained court orders restraining this illegal leadership from removing our pastors or transferring our pastors illegally within this conference. We again reiterate the same, that all pastors should go back to their original stations until after elections are held in the month of September. Number five, we demand for the protection of the electoral process. We have information that these leaders who are here illegally have come out and they have got plans to ensure that the elections, the 70-day elections which are going to be done within this conference, is manipulated upon. We call upon the leadership to protect this process so that the process is legitimate, involves the members of this conference and all the stakeholders involved. Six, accountability at the union level. This corruption within the conference, we have got information that the president of the union is involved in this corruption. So we demand accountability at the union level. And if they are not ready, then also the sword which will be placed upon these leaders within the CRVC conference also will be taken upward. Number seven, and that is last, we demand general conference intervention. We are very happy, very, very happy as the Seventh-day Adventist Center from here, the CRVC, that we have a new president who is stationed at our headquarters in the US, and we are very happy with him. We will support him. So as he takes office with other leaders,
division level and upwards, we demand that they also look at this issue and assist the CRVC, because this conference is dying without their intervention. I think because of time, let me kindly invite one of the youth members, just two, to issue also their demands. Thank you. Asante. Kwa majina naitwa Elder Charles Ondieki Monda. Ni mmoja wa viongozi katika the Central Rift Valley Conference. Nataka niwaambie ya kwamba leo hii ni siku tena ya pili ambao tunakutana na wenzetu kwa media, pia kupeana habari ya yale ambayo yanaendelea katika conference yetu hii ya Central Rift Valley Conference. Vile mnaona viongozi ambao wako nyuma hapa ambao tumesimama na wao ni viongozi kutoka tabaka mbalimbali ya kanisa letu la Kiadventisti katika conference hii. Yale ambayo yametulete hapa ni kusisitiza ya kwamba kuna mambo ambayo yanatendeka katika conference hii yetu ambayo sio halali. Kuna uwizi ambayo unaendelea, pesa ya wasiriki zimeweza kutumika katika njia ambayo sio halali. Shamba ya wanasema viongozi ambao wako hapa kwa njia ambayo sio halali, wametumia pesa kununua shamba la Narok ambaye kwa hakika vile mnajua hakuna shamba hilo. Kuna viongozi ambao pia katika conference hii yetu ambao wanatumika na wameingia katika mambo ambayo ni ya usalati, na iko vidokezo ambao vinaonyesha ya kwamba kweli hao watu wanahusika katika userati. Kuna picha ambao zinaendelea katika mitandao katika Kenya hii ya kuonyesha kiongozi huyo. Habari ambao tuko nayo ni ya kwamba kuna viongozi kadhaa katika conference hii ambao wanatumika kuficha huyo kiongozi. Tunaomba ya kwamba huyo kiongozi atoke hapo mara moja, kwa sababu anaharibu jina la kanisa. La jambo lingine la tatu ambalo limetulete hapa ni ya kwamba kuna uchaguzi ambao tunatarajia utakuwa mwezi wa 9 kwa conference zote katika Kenya hii yetu na ulimwengu yote. Tunaomba particularly katika conference hii yetu ya kwamba kuna mipango ambayo hawa viongozi ambao wamejitwika jukumu ambalo sio lao, wameingia hapa na wanataka kutumia njia ambao sio halali, ya kwamba wakati itafika katika uchaguzi huo, ili waweke vibaraka sao hapo ili waweze kuchagua ama kurudi tena katika uongozi, ili waweze kuficha uovu wao, waweze kusuia ili tuweze kupata pesa ambao zimepotea kwa njia ambayo si halali. Tumekuja hapa kukemea jambo hilo na kusema ya kwamba tunajua mipango yao, tunajua yale ambayo wamepanga, na hakika kama hawataweza kuacha ili kiongozi wetu ambaye tunamtambua ambaye anaitwa Pastor Stephen Nginga aweze kuingia ofisi na mandate ambayo tulimpatia ili aweze kusafisha conference hii yetu. Nataka pia nitangaze ya kwamba tarehe ijayo, siku ambayo mbeleni, tutatangaza tarehe ambayo hii conference yetu washiriki wote watakuja hapa. Tutajaa katika uwanja huu wa hii headquarters yetu, na siku hiyo kiongozi wetu tutamuingiza ofisi hii kwa rasima wasipotoka katika hii ofisi. Kwa ufupi, ningependa kusema hayo kwa lugha ya Kiswahili. Asante. Asante. Tuko na kesi kotini. Tuko na kesi kadhaa kotini. Tuko na kesi Thika ambalo kesi hiyo ni ya kuhakikisha, ama tulikuwa tunaomba ya kwamba koti iweze kuangalia mambo ambayo tulikuwa tumeraise hapo awali. Jambo la kwanza ni ya pastor wetu ambaye ni Pastor Nginga ambaye walimutoa kwa njia isiyo halali. Tumeweka kesi kotini ya
weza kuomba koti yetu ya Thika iweze kuangalia koti hiyo ili president wetu ambaye rais wa conference aweze kurudi katika ofisi yake. Je, kesi ingine ni ya kwamba tuko na samba ambalo ni la Narok. Pia kesi hiyo iko ya kuhakikisha ya kwamba wale wahalifu ambayo walitumia njia ya mkato kuiba pesa ya wasiriki wetu pia iweze kuangaliwa, na wale ambao wanahusika katika mambo hayo waweze kushikwa na sheria iweze kuchukua mkondo wao. La mwisho ni ya kwamba pia tuko na kesi katika Nakuru hii yetu, na kesi hiyo ni ya kuhakikisha ya kwamba zile transfers ambao zimefanywa na viongozi ambao sio halali pia siweze kusimamishwa. Tunashangaa ya kwamba baada ya kesi hiyo kuingia kotini na koti kuamua ya kwamba mambo ya paki jinsi ambavyo yalivyokuwa hapo awali, mapastors wale ambao wamepigwa transfer waweze kukaa position zao mpaka baada ya uchaguzi. Tunaona ya kwamba bado vibaraka hawa ambao wanajiita viongozi wa conference hii bado wanaendelea kusuguma pastors wetu, na wengine hata wameenda kiasi ya kwamba wameweza kusimamisha misahara yao na hata pesa ya nyumba imesimamishwa tunapoongea sasa hivi. Asante. Asante sana. Sio siri tena, kwa sababu tayari huyo kiongozi ameingia katika mtandao, na sio siri, kiongozi ambaye anahusika katika mambo ya userati sio mwingine bali anaitwa Pastor Aruya. Pastor Aruya ndiye anahusika na mambo hayo, na yeye ni kiongozi katika conference hii. Tunaomba ya kwamba asiharibu jina la kanisa, atoke mara moja na aombe msamaha ili aweze kurudi kwa maji tena kulingana na sheria zetu za Kiadventist. Asante. Asante. Huyo kiongozi ambaye nimemtaja na tunampenda pia, kwa sababu tunataka amrudie Mungu, apatiswe tena ili hata yeye afike mbinguni, kwa sababu kila mtu anatarajia ya kwamba siku moja aweze kufika mbinguni. Tunamuombea, na asipofanya hivyo tutaingia katika ofisi hiyo na tutamuondoa na wale viongozi wengine ambao wako katika ofisi hiyo pasipo kutumia sheria. Asante sana. Ndivyo. My name is Elder Sang Andrew, one of the church elders in Laikipia County at the church called Nyahururu Central. As young as I am, I'm one of the church elders representing the church. And we thank God for this far. With me, I want to speak on specifically on one thing about the land saga in Narok. This is our second time we've been raising this issue, and let the world know that justice denied, or justice delayed is justice denied. Let the world know about this issue, because we've called upon all the legal authorities to take an action, and we have all legal documents that support about the same. And we are seeing some intimidation that has just come after when we went to Narok and confirmed to the world and to all our authorities above the CRVC fraternity or conference. We still call upon all the legal authorities to take an action, because some of this illegitimate leadership are now coming to churches, trying to intimidate elders, pastors, and those who are perceived to be standing on these legal issues. We are still calling upon all our higher authorities in this church to kindly take action, because the more they delay, the more this illegitimate leadership are trying now to force our leadership, and even using threatening letters and even illegal allegations
that are not substantiated in the right manner. I want to call upon our newly elected president from the General Conference that now this should be your priority, to consider this and take an action immediately, because the more the church is being frustrated, the more some of our newly converted members are running away from the church, because they tend to not to believe this is the right church, this is the right belief, that they need to come in and believe and also get prepared for eternity. My last remark, I will let this media, and we thank them because they have just come to help us to raise this issue once again, that we have legal documents and the title deeds and even the transactions that were held by our union president, who is Pastor Samuel Makori. And I want to thank all the members who are behind us, trying to see that the church is, the church should stand for the truth, because this church is believing on truth, nothing but the truth. And thank you so much. Kwa jina langu naitwa Eutychus Mudhami, ambaye ni mshiriki wa kanisa la Nyahururu Central. Tumekuja hapa siku ya leo kuleta malalamishi yetu ambayo tuliweza kuleta wakati uliopita na hayakuweza kusikizwa. Ofisi hii ambayo ni ya Central Rift Valley Conference, tumeleta malalamishi yetu hapa mara si moja na hatujaisikizwa. Lalama ya kwanza ikiwa ni about kupigwa transfers illegal kwa mapastors ambazo hazistahili. Jambo la pili ni kuintimidate washiriki ambao wanasimamia ukweli, wanaanza kuletoa vurugu na kuandikiwa mabarua ya kusimamishwa kanisani wakiwa wamewekewa mambo ya uongo ama mashtaka ya uongo. Jambo lingine ni about Narok Land Saga ambao iliweza kuhusisha viongozi wa kanisa ambao ni viongozi wa union ambao it is the higher authority from the conference. Hao viongozi wakati jambo hilo liliweza kutokea na washiriki wakajua shamba lilikuwa gushi, document ni gushi, waliweza kuandikiwa barua waweze kusurrender hizo titles ambazo walikuwa nazo, lakini hilo jambo hawakuliweza kulifanya. Jambo lingine ni immorality ambayo inaendelea katika conference hii yetu ya Central Rift Valley Conference, ambalo viongozi wa kanisa wanapatikana wakifanya mambo ambayo hayastahili, lakini hawachukuliwi hatua. Tumekuja hapa siku ya leo kusema ya kwamba wachukuliwe hatua haraka iwezekanavyo, na wasipochukuliwa hatua within 7 days tutaweza kukuja na tuweze kuwatoa kwa ofisi. Jambo la mwisho ni ya kwamba election ambayo inafaa ifanyike mwezi wa 9, hawa viongozi wako kwa ofisi wanataka kuirig ama wanataka kuiba. Na njia moja ya kuiba ni gani? Wanapiga pastors transfer ama wachungaji transfers, wanaleta wale ambao wanawafavor ama wale wanajua ambao watafavor wao kurundishwa katika ofisi. Jambo hilo tumelikataa. Tunataka election ikue fair na ikukue na transparency katika election ya mwezi wa 9. Jambo la mwisho wana suspend mapastors ambao hawako upande wao. Sisi tumekuja hapa siku ya leo kuprotest, kusema ya kwamba mapasta wasisuspendiwe na mapasta wakubaliwe waendelee na kazi ya Mungu.